Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare excuse zvacho zvakaoma. So mhuri yeZimbabwe ndine maupdates akati wandei panapa, ndine maupdates akati siyanei ndinawo pano ndichange ndichikuzivisai kuti zvinenge zvakamira sei. Ndine maupdate rapresident Emerson Mnangagwa, ndine update rashoni Mnangagwa, ndine update mamwe nacho muchazomaona kumberi uko, ndine maupdate ari kucrime watch. Zvinhu zviri kuitwa neZANU-PF zviri kudiwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. So tiri kuona mumwe update yetinai muri kuona pascreen apa yakanyorwa kunzi Matuke Mnangagwa term extension good for nation declared love Matuke. Vanhu vari kudya neZANU-PF ndo vari kusapota 2030 agenda ndomunga muri kuzviona. Muimwe nhau yedu yekutanga mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti Shoni Mnangagwa ari kupomerwa mhosva nevanhu vari kusapota vice president Constantino Chiwenga kuti no, Shoni Mnangagwa akaitira hutsinye muimbi anoimba rudzi rwemusambo wehip hop muno munyika yeZimbabwe anonzi iye Holy 10 wetiri kuziva kuti ari kungoraramira kunyika yeSouth Africa kubva paakatanga zvake zvekutuka Shoni Mnangagwa achiti uya unotore mwana wako Shoni Mnangagwa. Chokwadi chese chinobudira majokisi mhuri yeZimbabwe. Tiri kunzwa kuti Shoni Mnangagwa akapa Holy 10 mari, akapa Holy 10 imba, akapa Holy 10 ndofunga mota yaifamba nayo Range Rover iya akapiwa naShoni Mnangagwa mhuri yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka kusaidi kwaShoni Mnangagwa. So pedzepo tiri kuona Holy 10 hazvinenge zvaimudya mupfungwa oro zvaita wati mutsipa akadhakwa papa akabva abuditsa full information. Yes, akabuditsa akati mahwana anogona kunitangira zvangu but it's better undibuditse zviri pamwoyo pangu zvese. Ndosaka tiri kuona Holy 10 mazuva acho iyayo akabva aenda kunogara kunyika yeSouth Africa, haana kuzombodzoka muno munyika yeZimbabwe. Ndo pakazoenda achienda kunoita marali kunandi. Zviri kutaurwa according to masupporters aVP Chiwenga kuti muri kuzvionawo sei zviri kuitwa naShoni Mnangagwa zvekutoti anga nyenga mukadzi wa Holy 10 then omupa mwana then omunyengedza netumagunanzi chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kunaka mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa kune madhara ari kudya mubato reZANU-PF wakafanana naMatuke, wakafanana naTungwarara, wakawandisisa umwe wawatozika nemazita, umweni vanenge vachitoisapota kudai zvakaramba zvakadaro but vasikaindi palamulaiti nechichichi. Hari munongozviziva kuti zvematongerwo enyika zvinonetsa zvinogona kufuma zvakadini zvakashanduka mhuri yeZimbabwe. So kuna vanhu vanonga vari kutodya mari, vanonga kutodai zvakaramba zvakadaro kanyanga kusvika 2035 2040 dai zvakaramba zvakadaro kuwari kuvanhu vakadaro vakafanana neiwavo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ana Matuke vari kutobuda pachena kutotaura kuti Mnangagwa term extension good for nation declares love Matuke. So tiri kuona panapa pakanyorwa kuti the ruling ZANU-PF party pushing to extend President Emerson Mnangagwa stay in power to 2030 has raised serious concern about democracy and governance in Zimbabwe. This one is not democracy, it's dictatorship. It's dictatorship. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuona critics argues the move risk postponing election and kupostpona kwema-election hakuna kumira zvakanaka. Garai muri chundi, tira kuenda futi kunyuzi dzaJobs kana monzwa kuti chii chikunyatsa kuitika panhauwa dzake dzedzedze kuda kutongwa kwake bhozi akazonzi achazotongwa muna January kubva mazuva paakabatwa nemaexplosive paya anokwana kuita 12 mumota make kuguta rePretoria. But chishamiso chakashamisa vanhu ndechekutoti Job Scala akaenda nekuBotswana, akadarika nekuBotswana, akadarika nebhodha rekuBotswana, akadini zvese mota dzichisetswa chiita sei hapana chakaonekwa. Zvakazoonekwa apa loji kunyika yeSouth Africa. Chinova chiricho chiratidzo chekutoti hama 1 election and consolidating power of the expense of the public. Love Matuke, the state security minister, defended the proposal over the weekend, insisting there was absolute no need to lose sleep over the drive by the ruling party ZANU-PF to extend a third of reluctant President Emerson Mnangagwa stay in power to 2030.
Speaking during a ZANU-PF Masvingo Provincial Coordinating Committee meeting on Saturday, Matuke also claimed that the extension would be automatically results in the scheduled 2028 national election being postponed. Zvakamboitika kupika izvo mhuri yeZimbabwe. Mutsvangwa tells Mnangagwa to resign. Chiwenga want Gono to replace Mnangagwa. Zvingabuda here izvozvo. Mnangagwa meets Chamisa, Vice President of Zimbabwe. Latest news. Mnangagwa presidential term extension tichanga tichikupai nhauwa idzi tichikuzivisai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona panapa tapinda munhauwa dzamatuki. Ndi matuki ari kudaro uyu mhuri yeZimbabwe ari kuti there is a lot of development taking place under the leadership of President Mnangagwa. Matuki said resolution number 1 seeks to ensure that this progress continues under the visionary leadership. We are merely talking about 2 additional years for the presidential to consolidate his vision and complete the task he started. However, critics argues Matuke's statement reveals a worrying disregard for democratic. It's not democratic. Isi dictator muri yeZimbabwe. Dictator ndo iri kuitika, ndo nhauwa dziri kubuda idzi muri yeZimbabwe. Tirakuona kuti zvichapera sei uye zvinge zvakamira sei, but kune vanhu vari kudya mubato reZANU-PF vari kutaura iwo kutoti no, tofanira kunge tiri vanhu vano supporta vision 2030. Vision 2030 iri kunzi inofanira kusupportwa muri yeZimbabwe. So tirakuenda kuna President Emmerson Mnangagwa. Munzwe zvavanga vachitaura iwo pachizvavo muri yeZimbabwe. Tira kuti tivatsvage toona kuti vari panyuzi dzacho dzakawandisa muri yeZimbabwe. Ndonga muri kuona ava ndiana minister of province yeMidlands yana Owen Muda Ncube. Vari kutaura zvavanenge vachitaura. Nyuzi dzacho dzakawandisa kuti tizokupedzisika tichangokupewo manzwisa kutoti Mnangagwa uyu ari kuSaudi Arabia kwasinotombokokwa ndokwaari. Aya ndiana Daniel Garwa. Kukampenika kwaitika zvinezvi muri yeZimbabwe hakusati kwamboitika ZANU-PF yasati yambokampena zvekutoti ingaita 5 years dzese ichikampena sort of like sezviri kuitwa. Tiri kuona vaMnangagwa muri yeZimbabwe vari pano. Tichati munzwe zvavari kutaura. His Excellency President Emmerson Dambudzo Mnangagwa urged opposition MPs to maintain their roles in providing checks and balance by criticism the ruling party. He emphasized that such a scrutiny helps the ruling party recognize and correct its mistake. Ndo zvavari kutaura panapa kutoti maopposition vanofanira kunge vari vano umbiridza ZANU-PF peri kutadza vachiumbiridza vachiona kuti chii chiri kuitika. Regai timodze zvavari kutaura Mnangagwa. I'm happy kuti in Zimbabwe hakuna friction between the ruling party and the opposition party. But it is critically important that we must between the ruling party and the opposition. Shabangu muri kumuona we muri yeZimbabwe anangatorana naMnangagwa nguva zhinji. Isi ZANU-PF zvese zvananga achitoudzwana naMnangagwa kuti itaudai so unenge wakahwina nyangwa kuenda kumakoti unenge wakahwina muri yeZimbabwe. Shabangu arapo ndofunga muri kumuona. But it is critically important that we must have an opposition which must check on the ruling party. So members of the opposition, make sure you deal with the ruling party. Don't make them sick. Make sure you make them busy, the opposition. Somebody get up. Nyanga bakadini rambai mchingo criticize kuseni masikati criticize. That way mnobasi kuti varambe vari mupower. Nokuti vanenge vachidiscover mistakes avo vachicorrect. Ivi muchingorova nokuti mukasi varova vanorelaxa mozotora power. So my advice to opposition, please be serious in opposition yenyu. Muzimbabwe munominonetsa opposition kuti ite munhu aite serious cheche neopposition. Ndipo dzetimbodza kuti muvanhu vane miono ipi. Tirakuenda kune mamwe maupdates muri yeZimbabwe tachikuzivisa kuti chii chiri kuitika.
As he deploys Chamisa, he has activated opposition. Ukwani. Moses Agato, you are imposed Shabangu Shabangu Mamona, and you know very well kuti hakuna opposition, real opposition ZANU PF inopinda kute ura ropa chaiko. Nope. Trikona muri Zimbabwe panapa. Hauna nyaya. A joke addressing the ZANU PF create opposition led by Shabangu fools. Trikona ZANU PF got to create opposition yayo iyo. Viva ZANU PF. This government doesn't need checks and balance or any scrutiny. They need to look in the mirror and resign it pandemic in the West terms to label their colossal failures and corruption as mistake of audacity to suggest this nonsense need strengthening of sickening. Footsake, that idiot lost election even after surprising the opposition vote and state president. Trikona muri Zimbabwe shoko achakati ande mione ne wani ari kutukwa. He knows the opposition is his project. Shabangu azvinogara ndakataura pana kuti Shabangu itori project ya azitori pachena izvo nyangogara ndakazviudza kanaita sei ingori project ya president emasona. Handi matomona ngari kwa kuina ZANU PF. Uku ndiye ari kushanda. Sure, opposition must be serious on offer ishande. Nelson Chamisa is captured long ago. Some people are yet to see that. Ndo pa confuse vanhu manje ipapo kuti ana Nelson Chamisa wakacapture here kana kuti chii chakaitika. Pari kuto confuse vanhu ipapo muri yeZimbabwe, kuto confuse vanhu ipapo. So tira kuti tende mu crime watch tione kuti chii chiri kuitika. Tari chikupe news update zvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe. Zana Mugabe dzirike dzeimbozisiye dzakadaro. Ndofunga muri kuona ikanzuru ikombi yaiswa chiwine kanzuru. Amanu mazuva ano havachadi zvinhu zvisina basa. Vanhu mamolo ari kuwako anonga ine free parking pano pakanaka pakadhirowa maline pane paving, but bekanzuru pana paine mazidhaka nemachichi vanonga vachitoda mari ipapo. Make sense. Kumamolo kuri kugadzirwa nechichichi zvese chichi ndofunga muri kuona zviri kuitika apa. Akadya manonoka. Tigonzi, founder of Musician for ED, was arrested for drug possession and reckless driving. He was stopped by traffic officers at the intersection of Crips and Remembrance Road near Mpedzanamo in Harare after his erratic driving raised suspicions. Tirikuona muri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita. Tirikuona Tigonzi ari kuramba ari mumhosva after mhosva. Tirikuona akambopomedzesha. Tigonzi ndo aimbe. Tituye panapa timbokuzivise nyaya Job Scala kuti yakamira sei. Iri kunzi yapostponedwa futi to 4 May. Muri yeZimbabwe pakaparamura mhosva. Ndopoka muri kuona zvakabatwa nazvo izvi. Zvima pictures zvachirekedzeti kurashidza. Izvi zvazviri mota make izvi. Akabobotswa noko. Handi mazvola. Abobotswa noko zvito right zvitofamba right akadarika nemabhodha nechichi. Apa logic South Africa, which means zvinhu zvakaita zvokuiswa mukati umu. Handi mazvoona. Zvakaita zvokuiswa itori dhiri chechere izvi. Ndo zvakabatwa nazvo izvi. Ameno zvakanyorwa kunzi zita ana zvinombonyorwa zita station wati chichi. But zvitori nechisani chemapurisa eku-South Africa kai. Iri zidesign remapurisa eku-South Africa iri. Saka zvine mapurisa mukati nechichi zvezvo kutoti ZANU PF inotenga kamupurisa eku-South Africa katonzi tokupa kana kuti ZANU PF inogondokupa 100,000 ku-South Africa anonga atopinda zvaanototi abu. Ina ana ndofunga tiri kuona naJob Scala ava. Yaprospondwa nyaya yavo. Wavasi mukati zvavo vari kubhadhara mabills vari kunzi. So Trikona Panapa Pakanyakunze, Job Scala and his uncle appealed in court this morning in Pretoria, South Africa. Their case has been postponed to May 4. The state says there is no enough evidence yet and the investigation is still ongoing. Fingerprint and DNA tests have not been completed. Job Scala and his uncle were arrested in November 2025 after explosive
explosive were found in their vehicles. Sikala claims that explosive were planted. Muri yeZimbabwe ndo mashoko mamirira akaita zvina zvinomira zvakanaka kuna Job Sikala. Tichipinda panapa ndofunga muri kuona ndakado player mai ndozorwa ni copyright manje one is an PF ari ma church ZANU-PF how extend its influence even into church. Mukona church yemagemezi machena yakutopfekwa maskava ndofunga muri kuzonera muri yeZimbabwe zvisina kana chitsotsi mapicture emazvematongerwo enyika aya nemuri kuona kusiri kunamata muri yeZimbabwe kwakutotonga sort of like ameno tichichakutongoitwa tichatomboziva kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei uye zviri kunyatsa kumbomira sei atomboziva. So rekezai tipopinde mucomment section tione kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyoyi muri yeZimbabwe. Nopinda mucomment section ndipinde mucomment section ndione kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyoyo yekachechi kari kubhaiza kachechi akari kutobhaiza. Tikona panapa kudzemtisi ari kuti ZANU-PF is everywhere, no extension of influence. There is has always been that way. It's not new. It makes rigging is that the reason election don't work in this country. ZANU-PF inoita kungwava masapota. You can't separate religion and politics. ZANU-PF inodiwa nekumachechi. Tiri kuona vana pamuri yeZimbabwe ndo mashoko mambiri akaita. People's churches, not the church of God. Mapenzi evanhu regai vamboshandiswa neZANU-PF since 1980 vachingorohwa chadona. Pakaipa muri yeZimbabwe. Pakaipa. Topinda futi munhauwa dzedu dzekupedzisira munyase kuona kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Nhauwa dzacho dzakawandisa muri yeZimbabwe. Dzakaita kuwandisa chaiche kuti tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi tinokubatsirai nyaya pano tinokubatsirai nyaya pano dzezviri kuitika muzvipatara tichiri kusiya peukama 3.9 billion yegold iri kuenda kopi. Hamunyari kutokundwana Smith aikoshesa infrastructure chidzoi but muri kuona ipapa ari kutora dama. Smith anga ari murungu aibatira vanhu but muri kuona kuti kwaiseparatwa nezvipatara zvevanhu vatema nezvipatara zvevarungu. But atinombonzwa mbiri yekuti zvipatara zvevanhu vatema zvaishayikwa mishonga aitobhalansisa zvese but zvaringonesaparate chete kuti zvipatara zvevanhu vatema zvipatara zvevarungu chichichi. Izvi mawani checho. Manesi are now selling bandages iwe nekuti mahospitals handisati ndambotuka munhu kudai zvibvunze kuti why uchimboenda uone wotoona kuti zvandaireva wodzoka pano zipere iwe. Tiri kuona muri yeZimbabwe CEO of Labour Investment politician Christiana and farmer civil engineering. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika panapa zvino zvinotombomira zvakanaka. Iyi nayo yaJob Sikala yatambodini yatambotaura nezvayo pano tichange tichikuzivisai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. Zvino zvinomira zvakanaka muri yeZimbabwe. News dzacho dzakati one day ndonga mazoona kana kuzimu ichi chimwe news dzacho dzakati one day. Tiri kuona zviri kuitika muZimbabwe muri yeZimbabwe zviri nane than zviri kuitika kuUganda. Muno munyika yeZimbabwe muri nani. Uganda ma1 una Museveni ma1 chacheu ma1. Uyu mwana wa Museveni ndiye firstborn yake ndiye mukuru wemauto ani mazvona mutonga mukana panyonza army chief Muhoze ndiye chief army. So Uganda President Museveni's son army chief Muhoze alleged threatened to castrate opposition leader Bobi Wine and also claims to bloodline direct to Jesus would be tracked coming if not for fact he will likely succeed Papa Museveni new. Because muzoti dzemuzimba muno muziri nani so far because yakatotaura kuti kana baba wangu apedza newe ndichadhila futi newe chimwe kuti baba wacho achibva ipapo iye ndiye ari kutopinda uyu
otanga kudhila futi naBobi Wine. So tiri kuona kuti zvinhu zvisina havasi kuitawo zvana zvekuprosponda term kana zvana term extension kana chichichi, but unyatsa kutoona kuti zvinhu zvacho kamamiriro zvina zvakaita ka hazvinomira zvakanaka. So ndonawo adzataita kakubatira pano paZim News Update.